Yeah, everyone able to hear me? So everyone, my voice is visible, and so can you confirm anyone? So Yes. Yes, sir. right, right. Yeah, so this is a Telugu and English session, right? Yeah. So before going to the session, let's introduce myself first. My name is Ram. I'm having 16 years of experience in IT. Last 7.5 years to 8 years, I'm working on DevOps practices, and I'm working on multiple projects governed by the DevOps technologies. I'm working as a senior architect with one of the MNC company, right? Yeah, so let's get started. సో ఈ సెషన్ లో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, సో డెవాప్స్ ఎందుకు, కరెంట్లీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఎందుకు డెవాప్స్ టూల్స్ ని యూస్ చేస్తున్నారు, సో ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. Can you mute everyone? Can you mute everyone? Some background noise is coming here. Can you mute yourself? Yeah, so మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి సెషన్ లో. సో ఫర్ నౌ we can mute because the recording will be disturbed, right? Yeah. Fine. Yeah, today's agenda here is what is DevOps, who can learn DevOps and job opportunities, what are the different things we can achieve in the DevOps, what is the role and responsibilities of DevOps in real-time projects. So DevOps and enti, asalu DevOps ante enti, anyone having any idea what is DevOps? Sorry, it is a cloud computing. Right. Okay. Yeah, so let's go through the definition. Let's go through here. So DevOps is a set of practices. Okay, so normal గా మిమ్మల్ని ఎవరైనా DevOps అంటే ఏంటని అడిగితే ఏం చెప్తాం మనం, right? So normal గా జాబ్ మార్కెట్ is good, right? So many plenty of openings are there. So this answers we can give, right? So DevOps is not a tool, not a different technology. This is a set of practices. DevOps is a set of practices that combines software development and IT operations, right? So development and operations combine చేసి ఒక DevOps గా మెథడాలజీ డిజైన్ చేశారు, right? Yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. Automation అంటే ఏంటి, అసలు ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ఏదైతే మాన్యువల్ గా చేస్తున్నామో అదంతా కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం, రైట్? సో కరెంట్లీ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుల్లింగ్, కోడ్ పుషింగ్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, దోస్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ వే. సో ఆటోమేటెడ్ వేలో సింపుల్ గా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం బై యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. సో మనకు ఆటోమేషన్ టూల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ జెన్కిన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ టూల్, కుబర్నెటిస్, డోకర్, యాన్సిబుల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ టూల్స్, రైట్? సో కరెంట్లీ మన ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ లో మనం యూస్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటంటే అజైల్ మెథడాలజీ వాడుతున్నాం, అజైల్, రైట్? సో బిఫోర్ దాట్ వి యూస్ టు యూస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. వాట్ ఈస్ అజైల్ మెథడాలజీ? సో అజైల్ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అండి, సింపుల్ గా వి కెన్ సే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఉందంటే ఆ అప్లికేషన్ ని ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ ఒక బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ నే స్ప్రింట్స్ అంటాం. స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ లైన్. ఇట్ కెన్ బి 1 week to 1 month, right? So based on the project team requirement, right? Sprint can be 1 week to 1 month. సో ఒక అప్లికేషన్ ని డివైడ్ చేసి స్ప్రింట్ గా ప్యారలల్ గా డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? టు వర్క్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. సో అజైల్ మెథడాలజీ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, సో కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్, రైట్? సో అర్లియర్ 5 years బ్యాక్ మనం వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీలో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ యూస్ టు టేక్ మంత్స్, ఇయర్స్ ఆల్సో. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదండి, జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్,
what is monitoring we'll see in further slides. Okay, ఇవన్నీ కూడా further slides లో చూద్దాం. Yeah, next one. So DevOps arena started. DevOps అనేది new concept కాదు. It's very old concept. It was started in 2008. DevOps concept అనేది 2008 లోనే ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, రైట్? సో 2008 లో మనం యూస్ చేసే టూల్స్ ఏంటంటే వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. సో వన్ ఆఫ్ ది టూల్ ఇస్ Puppet. Puppet is the Microsoft tool which is very old tool. So we used to use Puppet using automation activities, right? So Puppet is not completely automation tool. So Puppet లో 50% of the manual efforts కూడా ఉంటాయి, right? So Puppet అనేది ఒక automation tool, so which is very old tool. So currently we are not using Puppet in real projects. We are using very advanced tools. Okay, what are those? We'll try to understand. So here we have two sections, development and operations. So development and enti, the person who is developing the code, who is developing application, who is developing source code is nothing but development, right? So operations, what is operations? So operation is nothing but a collection of all the servers, collection of all the devices which are hosted in the data center. So what is data center? Data center and anyone having idea? So asal data center and physical infra, right? Yeah. So we can say simply, we can say data center is a server room where we host all the servers. It can be physical server or cloud server or any other server room, right? So where we hold all these servers, which is nothing but server room, data center, right? So in the data center, servers will be there, servers ఉంటాయి, storages ఉంటాయి, switches, routers, network, right? All the components we host in the server room. So ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు server room ని? Who will maintain the server room? Admins will maintain the server room, right? System admins, data center admins, they will maintain the servers. So network admins will maintain the network, right? So respective engineers will maintain the tools, right? Like servers, network, and routers and databases, right? Yeah. Fine. So we are talking about servers, right? మనం సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో లెట్ us take small Java project. ఒక Java project ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ when you start any project, when you want to start any project, very first thing మనకి ఏం కావాలండి? ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలనుకోండి, సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సర్వర్ కావాలి. సో వితౌట్ సర్వర్ మనం ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేయలేము. ఎందుకంటే సో సర్వర్ లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సో మోర్ మెమొరీ, మోర్ స్టోరేజ్, మోర్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, సో ఇవన్నీ కూడా సర్వర్ లో ఉంటాయి. మన డెస్క్టాప్ లో, ల్యాప్టాప్ లో సో వెరీ లెస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. సో సర్వర్ ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసి మన డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయొచ్చు, కానీ సో డేటా అంతా కూడా సర్వర్ లోనే స్టోర్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ సర్వర్స్ లో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. సర్వర్స్ లో లోకల్ సర్వర్స్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఏటి సర్వర్స్, ప్రీప్రాడ్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, సో ఇలా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సర్వర్స్ లో, రైట్? సో ఈ గ్రూప్స్ అన్ని ఎందుకు మనకి, వై వి రిక్వైర్డ్ దిస్ మెనీ గ్రూప్స్, రైట్? యా, To test. ఫైన్. యా, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో డెవలప్ చేస్తే అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా మన ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా, రైట్? వి డోంట్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్లీ. సో బిఫోర్ దట్ ఏం జరుగుతుందండి? టెస్టింగ్ షుడ్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో వెళ్తూ ఉంటుంది అప్లికేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు సో అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేస్తాకి దే టెస్ట్ సో మెనీ టైమ్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇష్యూస్, బగ్స్, డూప్లికేట్ లైన్స్, ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేస్తారు, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలంటే సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉండాలి. సో డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, యూఏటి, ప్రీప్రాడ్, ప్రొడక్షన్. సో డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి అయితే మూవ్ చేయరు, రైట్? సో బిఫోర్ మూవింగ్ టు ప్రొడక్షన్ సో టెస్టింగ్ షుడ్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో అందుకనే మనకి యూఏటి సర్వర్స్, ప్రీప్రాడ్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్, ఫైన్. సో వన్స్ సర్వర్స్ ఆర్ రెడీ, సర్వర్స్ ప్రిపేర్డ్ బై సర్వర్ అడ్మిన్స్, రైట్? నార్మల్ గా సర్వర్స్ అడ్మిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు సర్వర్స్. సో అడ్మిన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్స్ ని డెవలపర్స్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు.
to start the development. So can you mute everyone? Some background noise is coming here. So మీకు ఏదైనా questions ఉంటే unmute చేసి అడగండి. Otherwise you can mute yourself because recording will be disturbed, right? I provide you recording sessions. Fine? Yeah. So once the servers are prepared by server admins, the servers will be handed over to developers. So ఒకసారి developers hand over చేసిన తర్వాత development అనేది start అవుతుంది. Right? They develop the code, the applications the code, right? They prepare the applications, they deploy the applications on servers. Fine? Yeah. Now, here 3 developers are working on their local workspace. So మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజైల్ మెథడాలజీలో ఒక అప్లికేషన్ ని డివైడ్ చేస్తాం పీసెస్ గా. సో ప్యారల్ గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ 3 డెవలపర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్, లోకల్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. సో ప్యారల్ గా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఒకసారి డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ కోడ్ తీసుకెళ్లి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ లోకి మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు. So 3 developers are working on their local systems. They develop the code, they modify the code. So finally ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ లోకి మర్జ్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఐటీ సర్వర్స్, రీప్రొడక్ట్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. సో ఒక పీసెస్ గా డివైడ్ చేసిన కోడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ లోకి మర్జ్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో లోకల్లో టెస్టింగ్ అనేది జరగదు, రైట్? So for example, we are developers, we are 7 members developers, for example, the classroom guys, right? We are 7 members developers. We are developing the code. So DevOps needs to develop cheyandi code ni. So first of all, we need to understand. So that is not our role. Development, we no need to do anything, development part, right? So DevOps engineers will not do any development. DevOps engineers will not do any testing. So DevOps engineer role ఏంటంటే ఆటోమేషన్ చేస్తాం, కోడ్ పుషింగ్, కోడ్ మర్జింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో మన టికెట్స్ వస్తాయి, టికెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం, ఫైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్, 3 డెవలపర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ 3 లోకల్ సిస్టమ్స్, దేర్ లోకల్ డెవలప్మెంట్. సో ఒకసారి డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత దే విల్ మూవ్ ద కోడ్ టు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్, దే మర్జ్ ది కోడ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ప్రీ-prod. ఫైనల్లీ ద కోడ్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ అంటూ ప్రొడక్షన్. సో డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, అడ్మిన్ సర్వర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, రైట్? సో ఈ కోడ్ ని ఎవరు మూవ్ చేస్తారు? వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎవరు మూవ్ చేస్తారు అంటే సో డెవాప్స్ విల్ మూవ్ దిస్ కోడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ రోల్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డెవలప్ చేయడు కోడ్, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ టెస్టింగ్ కూడా చేయరు. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఇస్ డిఫరెంట్ రోల్, రైట్? సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు లెర్న్ డెవాప్స్. ఓకే, యా. సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా మర్జ్ చేసేది ఎవరంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ రోల్. ఓకే, నౌ సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ హౌ కెన్ వి పుష్ ద కోడ్, హౌ కెన్ వి మర్జ్ ద కోడ్ ఇన్ అజైల్ మెథడాలజీ? లేటెస్ట్ ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో చేసే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ లోకల్ గిట్. సో డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ప్యారల్ గా డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. ఓకే, ఎలా చేస్తారు అంటే సో హియర్ 3 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ సిస్టమ్స్. దిస్ వీ కెన్ సే లోకల్ గిట్, రైట్? యా. సో లోకల్ గిట్ లో డెవలపర్స్ స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. సో బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ గిట్? అసలు గిట్ అంటే ఏంటి? సో గిట్ ఈస్ ఏ డెవాప్స్ టూల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్. Git is a repository tool or version control tool. So what is repository? It is a repository tool or version control tool. What is repository? So where we store our data, where we save our source code is nothing but repository. It can be any data. It can be binary files, image files, video files. Where we store our data is nothing but repository. What is the version control system? Version control system and ఏంటండి? Anyone having any idea? We develop a code with multiple versions. Thank you. Version control. Hi Ram, Pavan here. Am I audible? Yeah. Yes. Version control, for example, you are doing the Excel sheet for the first time. It is some things you have put that into the things. For example, you are saying that name of the organization. For example, you say name of the organization, how many resources are there, how many, what is the budget, what is the class and strength and all these things. After that, my manager comes to me and say that we need to do some modification.
Then when we change that, it will come to the second version or 1.1 version. That is known as the version. Fine. Yes. Right. Yeah. Fine. So version control system is nothing but so for example in development environment, simply you can understand for development environment lo 10 members work చేస్తున్నారు developers. Okay. So who is doing what? How can we identify? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? By using version control system. So one developer adding some code, one developer removing some code, one developer modifying the code, one developer adding some changes, right? ఈ changes అన్ని ఎలా ట్రాక్ అవుతాయంటే so by using version control system. Git is a repository tool or version control tool, right? So Git will allow you to add some comments here. Who did changes, when did changes, what purpose they did changes. So based on these comments, Git will track the version. ఈ కామెంట్స్ బేస్ చేసుకుని గిట్ ట్రాక్ చేస్తుంది వర్షన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ డిడ్ చేంజెస్, రామ్ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, బై 8:30 AM డిడ్ సమ్ చేంజెస్, వాట్ పర్పస్ డిడ్ చేంజెస్, సో డ్యూ టు సమ్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ డిడ్ సమ్ చేంజెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కామెంట్స్, సో గిట్ అలౌ యూ టు యాడ్ దిస్ కామెంట్స్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కామెంట్స్ గిట్ విల్ ట్రాక్ ది చేంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో జావా డెవలపర్, జావాలో మనకి 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది జావాలో, రైట్? ఒక డెవలపర్ డెవలప్ ది కోడ్ 100-200 లైన్స్ కోడ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ డెవలపర్ 1 month తర్వాత వచ్చి చెక్ చేస్తే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హూ డెవలప్ దిస్ కోడ్. సో ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటుంది, ఎవరు డెవలప్ చేశారో దే విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ట్రాక్ హూ డిడ్ వాట్, వెన్, హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, వాట్ పర్పస్ దే డిడ్ చేంజెస్. ఈజీలీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇది ప్రాక్టికల్ గా మనం చూద్దాం. గిట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చు, రైట్? సో ప్రాక్టికల్లీ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేస్తాం, రైట్? ఫైన్. సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ is completed in local Git, they will push the code to remote repository which is GitHub. Okay, so Git and GitHub both are repository tools. Git is a local repository, GitHub is a remote server, remote repository. అసలు రిమోట్ సర్వర్ ఎందుకు పుష్ చేయాలి? అసలు రిమోట్ రిపోజిటరీ ఎందుకు? సో వై వి నీడ్ టు పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో అజైల్ మెథడాలజీలో సో మనం చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో ఉంటుంది. సో వి డోంట్ పుష్ మాన్యువల్లీ, వి డోంట్ పుల్ మాన్యువల్లీ, రైట్? సో మనకి ఉండే టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా సెక్యూర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ లైక్ జెన్కిన్స్, మావెన్, ఆన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్, డిఫరెంట్ టూల్స్, రైట్? సో డెవాప్స్ అజైల్ మెథడాలజీలో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ లో మనం డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే మాన్యువల్ గా ఎక్కడ కూడా వర్క్ చేయాలి, అంత ఆటోమేటెడ్ వేలో ఉంటుంది, రైట్? సో డెవలపర్స్ వన్స్ దే కంప్లీట్ ది డెవలప్మెంట్, వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపోజిటరీ విచ్ ఇస్ గిట్హబ్. ఎందుకు పుష్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి జెన్కిన్స్ కోడ్ ని పుల్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, విల్ సీ దట్ ఫ్లో. సో వన్స్ ద కోడ్ ఇస్ మూవ్ టు గిట్హబ్, డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత కోడ్ అంతా కూడా గిట్హబ్ కి వస్తుంది. 3 developers are working on 3 local repositories. ఆ కోడ్ అంతా కూడా గిటాబ్ మూవ్ చేస్తారు. సో గిటాబ్ మూవ్ చేసిన తర్వాత అవర్ నెక్స్ట్ టూల్ ఇస్ జెన్కిన్స్. వాట్ ఇస్ జెన్కిన్స్? వాట్ జెన్కిన్స్ విల్ డూ? సో జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి? జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది? జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఎ CI/CD టూల్. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఎ CI/CD. వాట్ ఇస్ CI/CD? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్, right? So in DevOps we have multiple tools are there, so many tools are there in DevOps. So all the tools are individual tools. One tool will not communicate other tool, right? So Jenkins is a mediator tool. It will communicate all the tools, it will integrate all the tools by installing plugins. Jenkins ఏం చేస్తుందంటే అన్ని టూల్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, will communicate with all the tools, right? సో ఎందుకంటే గిట్, మావెన్ ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. ఒక టూల్ ఇంకొక టూల్ కమ్యూనికేట్ అవ్వదు, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ఇస్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ మీడియేటర్, it will integrate all the tools, it will communicate all the tools by installing plugins. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ అంతా కూడా గిట్హబ్ లో ఉంది. ఈ కోడ్ ని మనం పుల్ చేసుకోవాలి జెన్కిన్స్ కంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గిట్హబ్ ప్లగిన్ ని జెన్కిన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వన్స్ యు ఇన్స్టాల్ ది ప్లగిన్ ఇన్ జెన్కిన్స్, సో ఇన్ జెన్కిన్స్ లో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, జాబ్స్, రైట్? సో ఆ జాబ్ ని ట్రిగర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా గిట్హబ్ నుంచి జెన్కిన్స్ కి పుల్ అయిపోతుంది. ఓకే,
సో ఈ కోడ్ ఎందుకు పుల్ చేయాలంటే సో ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ అవర్ గోల్ ఇస్ టు డిప్లాయ్ ద కోడ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేసి లైవ్ లో పెడతారు, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, రైట్? యా, సో అజైల్ మెథడాలజీలో ప్యారల్ గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు సో కోడ్ అంతా కూడా గిట్ హబ్ వచ్చిన తర్వాత జెనికిన్స్ విల్ పుల్ ద కోడ్. దట్ కోడ్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ పుల్డ్ విచ్ ఇస్ అ రా కోడ్, ఏదైతే కోడ్ ని పుల్ చేసుకుందో జెనికిన్స్, దట్ ఈస్ అ రా కోడ్. వాట్ ఈస్ రా కోడ్? రా కోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఆ రా కోడ్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయలేం ప్రొడక్షన్ లో, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం రా కోడ్. సో దిస్ రా కోడ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బై అప్లికేషన్ సర్వర్స్. Application servers, they will not understand raw code, right? So that is why we are integrating one more tool, which is the Maven. So Maven is a build tool. Maven is a build tool which will generate artifacts. What is artifact? So can you mute everyone? Mute cheyandi. Malli meeku edaina questions unte adagandi. Yeah. So meeku edaina questions unte unmute chesi adagandi, right? Yeah. So whatever code we pull from GitHub to Jenkins, which is a raw code will not understand by application servers. So that is why we are integrating one more tool, which is Maven. So Maven integrate chestam. So Maven is a build tool which will generate artifacts. So oka raw code ni Maven em chestundante oka structured way lo convert chesukuntadi oka binary format lo, right? So because this application servers will understand only binary format, structured code. That is why Maven will convert into one structured way. That code we can push to Maven application server. So whatever code is converted into artifact ante oka binary file ante. So artifact ante oka binary file, war file, jar file, tar file. Once Maven is converted into artifact, that artifact we can push to application servers to deploy the code on application servers. Everyone understanding, right? So everyone following, right? అజైల్ మెథడాలజీలో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ CI/CD ప్రాసెస్. We can say CI/CD process, right? So this is, we can say, build and release process, fine? Yes. Yeah, any questions up to here? Anyone having any questions? Yeah, so whatever code pulled by Jenkins, our code anta kuda raw code, our raw code ni application servers they cannot understand. That is why we are integrating one more tool, which is Maven. Maven em chestundandi, it will convert into one war file, jar file or ER file. That war file, ఆ war file ని Jenkins ఏం చేస్తుందంటే it will push to application server. ఇక్కడ కోడ్ ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. Yeah, so everyone. Hi, right? sir. Yeah. Hello. Yeah, go ahead, please. Yes. Chapandi. Yeah, this is Lakshmi. I have joined the class lately. Could you please repeat it again? Yeah, sure, Andy, sure. So this is a Telugu and English session, so don't confuse anyone. Okay. So far I have completed 64 batches. Those are English batches. Okay. But people are requesting us to take one Telugu and English combined session. Okay. That is why we are conducting Telugu and English session. Okay. Yeah. So local Git lo developers develop chestar code. Local Git lo developers they will develop the code on local Git. Okay. So 3 developers are working on local Git. 3 workstations ఇవన్నీ కూడా servers కాదు, laptops or desktops we can say. So developers they will work on local Git. So development complete అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే they will push the code to remote repository which is GitHub. అసలు Git అంటే ఏంటో చూసాం మనం. Git is a repository tool or version control tool. Git ఏం చేస్తుందో కూడా డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ, రైట్? సో ఈ కోడ్ ని 3 డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దే విల్ పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ విచ్ ఇస్ GitHub. ఓకే. సో అజైల్ మెథడాలజీ ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఇస్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ మెథడాలజీలో సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం డెవలప్మెంట్ చేసి కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం.
సో మనం డెవలప్ చేయం, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్ చేయరు కోడ్ని. సో ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు, రైట్? సో ఆ కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. సో ఒకసారి కోడ్ అంతా కూడా గిటాబ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ జెన్కిన్స్ విల్ పుల్ ద కోడ్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ వార్ ఫైల్ ఆర్ జార్ ఫైల్ ఆర్ ఏఆర్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ ని జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ల్యాప్టాప్ లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు? నేను అడిగాను మీకు పంపించమని డాక్యుమెంట్స్, 100 PDF డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు, సో ప్లీజ్ సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ అని అడిగాను. సో ఎలా పంపిస్తారు మీరు 100 డాక్యుమెంట్స్? కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ జిప్, రైట్? జిప్ ఫైల్, కన్వర్ట్ ఇంటూ జిప్ అండ్ అటాచ్ టు ఈమెయిల్ అండ్ సెండ్ ఇట్ అక్రాస్. అది సింపుల్ వేలో వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా జెన్కిన్స్ గిటాబ్ నుంచి తీసుకున్న కోడ్ అంతా కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, డిఫరెంట్ ఫైల్స్, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయలేము ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో. అందుకే మేవర్ ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ జిప్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, టార్ ఫైల్, ఏఆర్ ఫైల్. సో ఆ జిప్ ఫైల్ జెన్కిన్స్ కి ఇచ్చేస్తుంది బ్యాక్ మెయిల్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత. జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్ సర్వర్స్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ we follow in real time projects. Okay, every project team following the same process, right? Yeah. Now, so this is the build and release process. సో కానీ మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న టూల్స్ ఏంటంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చాయి. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ క్విక్ గా విత్ ఇన్ 5 seconds లో కూడా అయిపోతుంది. 5 seconds, 10 seconds లో కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఓకే, ఆ టూల్స్ ఏంటన్నది చూద్దాం. సో ఇది మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే, మ్యావెన్ ఈ రా కోడ్ తీసుకుని కన్వర్ట్ చేసి ఒక వార్ ఫైల్ గా, జార్ ఫైల్ గా ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ విల్ డిప్లాయ్ ది కోడ్ ఆన్ application servers. Okay, yeah. Next, so these are the automation tools we are using currently. Automation tools like Ansible, Chef and Puppet. So Puppet ni manam present use cheyatledu, this is completely outdated. So we are using Ansible and Chef. So most of the project teams, 80% of the project teams, they are using Ansible. Only 10 to 15 project teams they are using Chef. Okay, so asalu Ansible ante enti, Ansible enduku real projects lo యూజ్ చేస్తారు. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇంతవరకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. దెన్ విల్ మూవ్ టు అసలు Ansible అంటే ఏంటి, Ansible ఏం చేస్తుంది రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. సో మనం Ansible నేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, రియల్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఇవన్నీ చూద్దాం. ఆటోమేషన్ ఏం చేస్తారు? Hello. Yes, I have one small question. I think we are speaking about the Java. Probably, I just looking for what are the other languages or technologies that we can integrate into DevOps. Like, for example, can we integrate like Power Center, Informatica, or also we can put the changes in GitHub and use Maven and Jenkins? yes, definitely. Yeah, good question. Yeah, for example, Java development is happening in local git. Okay, Java, for example, Java application development జరుగుతుందంటే, సో జెన్కిన్స్ మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే జార్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. జావా అప్లికేషన్ ని జార్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటాం మనం. సో వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వార్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, వెబ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఈఆర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో .NET అప్లికేషన్ అనుకోండి, వేరేగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. పైథాన్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వేరే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ అంటే మ్యావెన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్. సో జెన్కిన్స్ మ్యావెన్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో రెస్పెక్టివ్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఫార్మాట్ తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తుంటాయి ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ జార్, వార్, ఈఆర్. సో మీరు ఏదైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఆర్టిఫాక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అప్లికేషన్ సర్వీస్. Got the answer, right? Yes, thank you. Fine. Now let us move to automation tools, which are like Ansible, Chef and Puppet, right? So Ansible is very popular tool. Currently, most of the project teams they are using Ansible. So very few project teams they are using Chef. So before discussing about Ansible discuss చేసుకునే ముందు, so I give you small requirement here. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ 1000 సర్వర్స్ లో
సో ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, 1000 సర్వర్స్ లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా సో నాట్ ఆటోమేషన్ సర్వర్స్, దీస్ ఆర్ ది మాన్యువల్ సర్వర్స్, ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ సర్వర్స్, మనం ఏం స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఆటోమేషన్ టూల్స్ లేవు. సో మాన్యువల్ గా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం ఈ సర్వర్స్ లో? జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యా, లెట్ us టేక్ వన్ సర్వర్. ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కనెక్ట్ సర్వర్. సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం మనం? లైనక్స్ సర్వర్ అనుకోండి, బై యూజింగ్ పుట్టి, రైట్? అదే విండోస్ సర్వర్ అనుకోండి, బై యూజింగ్ ఆర్డిపి. సో బై యూజింగ్ పుట్టి ఆర్ ఆర్డిపి వి కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్, రైట్? సో ఒకసారి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి కదా, లాగిన్ సర్వర్ బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్. ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత we need to check Java already installed or not. సో జావా ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకోండి, నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్. జావా ఇస్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్, ఏం చేయాలి మనం? జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో పెన్ డ్రైవ్స్, సిడీస్ అలౌ చేయరు. ఎందుకంటే పెన్ డ్రైవ్స్ మీరు కనెక్ట్ చేస్తే బ్లాక్ అవుతుంది, బ్లాక్ చేస్తుంది. ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? యూఎస్బి పోర్ట్స్ అనేవి మనకి ఎనేబుల్ ఉండవు రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. యూఎస్బి పోర్ట్స్ డిసేబుల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోలేము ప్యాకేజెస్ ని, ఫైర్ వాల్స్ బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ కాపీ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్. షేర్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? షేర్ ఫోల్డర్ from local machine. Central repository. We can say central repository where we store all the central files, right? So, like all the files in central location. Fine. So share folder నుంచి మాత్రమే మనం కాపీ చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్యాకేజీలు కానీ ఏదన్నా మీకు ఫైల్స్ కావాలన్నా సెంట్రల్ రిపోజిటరీ నుంచి సర్వర్ లోకి, టార్గెట్ సర్వర్ లోకి కాపీ చేసుకుంటాం. సో కాపీ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్. సో ఒకసారి కాపీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టాల్ జావా. సో ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ జావా, వి నీడ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్? ఒక పాత్ సెట్ చేసుకుంటే కానీ జావా వర్క్ చేయదు, రైట్? వి నీడ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఫైనల్లీ వి రీబూట్ సర్వర్. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయాలండి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయాలి, రైట్? సో దీస్ స్టెప్స్ వి నీడ్ టు ఫాలో, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గై సో ఈ యాక్టివిటీ చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టొచ్చండి రఫ్ గా? ఇదే డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గై మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే మినిమం 30 minutes అయితే పడుతుంది, రైట్? మినిమం 30 minutes. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఎక్స్పర్ట్, how much time we will take? Maybe 20 minutes, right? Yeah, 20 minutes. Let us say 10 minutes అనుకోండి, 10 minutes అనుకోండి. 10 into 1000 servers are there. It will take 10,000 minutes to perform this activity on 1000 servers. So Java deployment చేయాలి 1000 servers అంటే 10,000 minutes పడుతుంది. సో మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో when we receive any request or a ticket, every ticket will have some SLA. What is SLA? Anyone having idea? Service level agreement. What is service level agreement? Anyone having idea? You receive a ticket. We should Yeah, Ram, Pavan here. Yeah. So service level, for example, if you are working in a development or infra project, every project should they have some guidelines. For example, if it is for example, it is infrastructure project. We have a P1, P2, priority 1, priority 2. If the server is down, priority 1 ticket, they will raise a priority 1 ticket. In half an hour, it should be up. And for example, it is a Disney World or any server, any project. If it is a not server, if something else, some service is down in that module, it will take 4 hours is okay. 4 hours we have to do. That is a P2. So అలాగుంటాయి P1, P2, P3, P4 లాగుంటాయి.
P1 అంటే half an hour లోని ఎక్కడున్నా ఎవరున్నా it has to go to alarm, you'll get a call, you'll get a message, and in 1 hour we need to make the system up. That is known as service level agreement. In short, I'm saying it is a సో మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, నో ఇష్యూస్. సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్ అండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టైం లైన్, ఒక టైం లైన్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఒక ఎస్ఎల్ఏ డిజైన్ అయి ఉంటుంది. సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి. సో P1 టికెట్స్, P2 టికెట్స్, P3, P4 అని ఉంటాయి. సో P1 టికెట్ అంటే ప్రయారిటీ 1, హై ప్రయారిటీ, రైట్? సో P1 టికెట్ రేజ్ అయింది అనుకోండి, విత్ ఇన్ 30 minutes లో దట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. P1 ఎందుకు రేజ్ అవుతుందంటే మీకు ఏదైనా ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో నెట్వర్క్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, మేజర్ డిజాస్టర్స్, మేజర్ డౌన్ ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, సో ప్రయారిటీ 1 టికెట్ రైజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ప్రయారిటీ 1 టికెట్ రైజ్ అయినప్పుడు విత్ ఇన్ 30 minutes దట్ షుడ్ బి క్లోజ్. సో ప్రయారిటీ 2 అంటే విత్ ఇన్ 4 hours ఉంటుంది టైం. ప్రయారిటీ 3 అంటే 24 hours. ప్రయారిటీ 4 అంటే 48 hours. సో ఇలా ఎవరీ టికెట్ కి ఒక ప్రయారిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం చేసే వర్క్ ఇది మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కదా. సో 10,000 minutes ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు డిప్లాయ్ దిస్. సో 10,000 minutes అంటే యూజ్ టైం అండి. ఇంత టైం మనం వెయిట్ చేసామంటే ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయిపోతుంది, టికెట్స్ ఎస్కలేట్ అయిపోతాయి. ఎస్కలేట్ అయితే విల్ గెట్ వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్, రైట్? సో వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్ ఏమవుతుందంటే మనం వెన్ వి గెట్ ఎస్కలేషన్స్ దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ టు కేపీఐ. కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి రివ్యూస్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ, హాఫర్లీ రివ్యూస్ ఉంటాయి మేజర్ తో. సో అక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటది, రైట్? సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ ఇన్ ద ఎస్ఎల్ఏ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్స్. బట్ మాన్యువల్ గా చేస్తాం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా టికెట్స్ ఎస్కలేట్ అవుతాయి. టు అవాయిడ్ దిస్ we are using automation tools which are Ansible, Chef. Okay, so now e activity ni ide a manual activity ni by using Ansible how can we achieve, we'll try to understand. Okay, so ide activity ni Ansible use chesthe ela cheyochu anadi okkasari chuddam. Yeah, now so we have Ansible server here. This is Ansible. We have 1,000 servers are there. In this 1,000 servers, we have development servers 300, QA servers 300, and production servers 300, 400. Okay. Yeah, Dev 300, QA testing servers 300, and production servers also we have 400 servers. So each servers lo Java deploy cheyali. So by using Ansible, how can we deploy the Java, right? So when you want to deploy Java on this target servers, first we need to authenticate. So ee Ansible server nunchi development servers ki, QA servers ki, production servers ki, first we need to establish the authentication. So what is authentication, right? Yeah, authenticate chestam, communication, right? Connectivity, right? So here we use SSH authentication, SSH, secure shell authentication, right? So authentications are two types, which are like key based authentication, key based and user based. Two types of authentications are available in Ansible, right? So real projects lo manam most of the time we are using key based authentication only. So in our test lab lo kuda manam key based authentication chestam. So ee key based cheyali ante em chestamu ante, so Ansible lo we generate one public key. Command here is key generator. ఒక పబ్లిక్ కీ జనరేట్ చేస్తాం, ఆ కీ తీసుకెళ్లి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో, QA సర్వర్స్ లో, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో పేస్ట్ చేస్తాం. వన్స్ వి పేస్ట్ దిస్ కీ, అథెంటికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. అథెంటికేషన్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? ఒకసారి ఈ కీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత, అథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే ఒక ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ గ్రూప్? సో ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటంటే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా?
Inventory is The nothing set but of servers, what we can say that we want to connect, it will be having a username, IP, server port IP, and all the details. That is known as the inventory. right. Yes, it's a server information. Simply you can say server information, right? So we have three set of servers. So development servers, we need to create one group, and we need to give all the IP addresses here in the development group. So next one, QA servers. You can create one more group, which is QA group, and we need to give all the QA server IP addresses. Next one, prod servers, production servers. We need to create one group, and we need to provide all the IP addresses here. So ఇందుకు 3 groups క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఒకటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ లో ఒకటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు 3 క్రియేట్ చేయాలంటే సెగ్రిగేషన్ అండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సెగ్రిగేషన్. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ జావా, QA సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్స్. సో మీరు ఒకటే గ్రూప్ ఉందనుకోండి, జావా డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని సర్వర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో టెస్టింగ్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారనుకోండి, అన్ని సర్వర్స్ లో మూవ్ అయిపోతుంది. సో టు సెగ్రిగేట్ దిస్ we create what this inventory groups. Okay, so groups గా డివైడ్ చేసినప్పుడు రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్స్ రెస్పెక్టివ్ సర్వర్స్ లోకి డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ we can deploy that applications into respective servers. Okay, yeah, now we have inventory prepared here. So once inventory is prepared, after that we need to prepare .yml script. సో స్క్రిప్ట్ అనగానే మీరు ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుందండి, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా యాన్సిబుల్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం. ఓకే, వి నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్. సో దిస్ ఇస్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ YAML స్క్రిప్ట్ విచ్ వి కెన్ సే ప్లే బుక్. ఇది చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది. ఐల్ షో యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ జావా, ఐల్ షో యూ సమ్ శాంపుల్ స్క్రిప్ట్ హియర్. Here. So this is the Java playbook, JavaScript, Java deployment script. In Ansible, by using this script, we can deploy the Java. Just copy this and paste here. This is the script. Okay. Yeah. So this is the script. సో దిస్ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ ఇవి కామన్ గా ఎవ్రీ ప్లే బుక్ ఇదే యూస్ చేస్తామండి. కామన్ గా ఉంటుంది. 3 -host all tasks which task you are going to perform. ఈ 3 లైన్స్ కూడా కామన్ గా ఎవ్రీ ప్లే బుక్ కి సేమ్ ఉంటాయి, రైట్? ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. సో దిస్ లైన్ ఇస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ లైన్ ఎందుకు అంటే, సో ఏం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, ఏ వర్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, we need to write here. This is also not mandatory, not required. So this is the actual playbook. See here. m:\name equal to java-1.7.0- open jdk space state equal to present. So is the actual script to deploy the Java. This is only the script. Okay, so this script prepare chestunna tarvata, yeah, fine. So in place of, for example, మీరు deploy చేస్తాక ఈ script వాడతాం, uninstall చేయాలనుకోండి, in place of present you can give absent. Okay, yeah, once you prepare the script, after that we need to connect. So on which environments you want to deploy the Java, so you can give dev, QA, so and deploy and trigger. Once you trigger, Java will be deployed onto development and QA servers, right? So if you want to deploy on all servers, you can give all and trigger the playbook. Once you trigger the playbook, Java will be installed on all the servers within 2 minutes. So not only 1000 servers, if you have 10,000 servers also, we can spin up within 2 minutes only. Okay, so this is very advanced tool. Java is very Ansible is very advanced tool, very core tool. So deployments, not only deployments, any activity, manual activity, you can do in automated way by using Ansible. Ansible uses మీరు ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేయొచ్చు, రైట్? యా, సో హియర్ దెర్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది, కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్ వెన్ ఐ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్. వెన్ ఐ టేక్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అడుగుతారంటే ఒక లాజిక్ గా అడుగుతారు ఒక క్వశ్చన్. సో టు డిప్లాయ్ ది జావా, టు డిప్లాయ్ ది కోడ్, వై షుడ్ ఐ గో విత్ Ansible?
I can use shell scripts also. ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎందుకు యాన్సిబుల్కి వెళ్ళాలి? షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు జావా. సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? ఓకే, సో మనం సింపుల్ గా చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే idempotency. Idempotency is the term, important term, right? So idempotency అంటే ఏంటి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఈ 1000 సర్వర్స్ లో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకున్నాం. సో 900 సర్వర్స్ ఆల్రెడీ జావా డిప్లాయ్ అయి ఉంది, 100 సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అవ్వలేదు. సో 1000 సర్వర్స్ కి అప్లై చేసాం షెల్ స్క్రిప్ట్స్. సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్, ఏం జరుగుతుందంటే ఆ జావా అంతా ఫస్ట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, రిమూవ్ అయ్యి రీడిప్లాయ్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ జావా టీమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్. జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? సో కోడ్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సమ్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? So whatever version already installed, that will be removed and it will reinstall when we use shell scripts. But Ansible, when we use Ansible, what will happen? So 1000 servers low, 900 servers already deploy on the Java, 100 servers low less than Java. Whatever servers already deployed, those will not be deployed again. Those will not be removed. Ansible em chestante already available అని చెప్పేస్తున్నా. It will show you some comment. So these servers already Java is available. Whatever servers not deployed Java, those will be deployed. Okay, so Ansible is very smart, very advanced. Okay, so మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి యాక్టివిటీ చేశారంటే రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ చేయదు Ansible. It will tell you clearly it is already available. In case if it is Java lower version. Fine. So lower version ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ అప్గ్రేడ్ అని ఒక ఉంటుంది మనకి. అప్గ్రేడ్ ప్లే బుక్ ఉంటుంది, అప్గ్రేడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, అది యూస్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. సో ఫ్రెష్ గా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఎర్రర్స్, ఇట్ విల్ స్కిప్. yes, జావా ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ స్కిప్, ఇట్ విల్ నాట్ టచ్ దట్. ఇట్ విల్ టెల్ యూ వన్స్ ద డిప్లాయ్మెంట్ is completed, it will give you report, provide all the reports. Okay, in that you can see that our Java is already available. Okay, so 1000 servers ఉన్నా, 10,000 servers ఉన్నా, by using Ansible within 2 minutes లో జావా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ జావా, కోడ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ప్లగిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడ్ మూవ్మెంట్స్, కోడ్ మర్జింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ జనరేషన్. రిపోర్ట్స్, డైలీ రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ షేర్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఐపీ రిజర్వేషన్ చేయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. Ansible will do whatever manual activities you are doing currently, those we can do in automated way, right? So Ansible is very advanced tool, very core tool. So this is just high level architecture. While working on Ansible, we'll go deep dive. So Ansible will take 5 hours, nearly 5 to 6 hours it will take. We'll go deep dive, right? 5 to 6 hours it will take. So we can deploy, we can install, configure Ansible, we'll work on different activities. So real లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో అదే యాక్టివిటీస్ మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో కూడా చేస్తాం. ఓకే, మన కోర్స్ లో సో Ansible, నాట్ ఓన్లీ Ansible అండి, అన్ని టూల్స్ కూడా రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అదే యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే రియల్ కన్సోల్ కి టెస్ట్ ల్యాబ్ కి డిఫరెన్స్ ఉండదు, రైట్? వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ కోడ్స్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, యూ విల్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ ఎనీవేర్. సో అన్ని టూల్స్ కూడా రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలా యూస్ చేస్తాము, ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఏమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా మనం టెస్ట్ ల్యాబ్ లో చేస్తాం, రైట్? నౌ yes, Ansible Tower also will be covered. Ansible Tower is GUI, right? Now see here, so this is Ansible architecture. We'll go deep dive while working on Ansible. Okay, so ఇక్కడ Ansible automation engine అని ఉంటుంది. సో Ansible automation engine లో ఇన్వెంటరీస్, APIs, మాడ్యూల్స్, ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. So as a DevOps engineer, what we will do, we prepare Ansible playbook, we trigger the playbook to the host missions. ఇదంతా కూడా చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. Okay, while working on Ansible. See here, so Ansible is a configuration management tool or automation tool, we can say, right? So by using Ansible tool, we can deploy the applications on a number of servers, we deploy the activities, we deploy the code, we deploy the Java packages, plugins, whatever, right? So Ansible ni Jenkins కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. Jenkins కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు అంటే Jenkins జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తే Ansible కి,
యాన్సిబుల్ వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఓకే, మన అజైల్ మెథడాలజీలో ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు యాన్సిబుల్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఇఫ్ దే రిక్వైర్డ్ దే కెన్ ఇంటిగ్రేట్ లైక్ దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? యాన్సిబుల్ లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ యాన్సిబుల్? Why do we need more servers? Someone asking some question here. Ramesh is asking, why do we need maintain so many servers? So servers endukandi asalu? Anyone having idea? So oka development environment తీసుకుంటేనే thousands of servers ఉంటాయి enterprise level లో. సో మీరు గూగుల్, UHG అండ్ వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్, AT&T అండ్ ఇలాంటి కంపెనీస్ తీసుకుంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంటే 5,000 10,000 సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంటుంది సర్వర్స్. డెవలపర్స్ దే డెవలప్ ది కోడ్, దే టెస్ట్ ది కోడ్, దే మాడిఫై ది కోడ్, రైట్? సో QA సర్వర్స్, టెస్టింగ్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అయితే ఇంకా 10,000 అలా ఉంటాయి, 10,000 ప్లస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇదంతా డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అన్ని రిక్వైర్మెంట్, రైట్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? Yeah. Fine. So these are the tools we are going to cover in our course. So 3 clouds will be covered in our course. Mana course lo AWS cloud cover avutundi, Microsoft Azure cover avutundi, Google Cloud platform kuda cover avutundi. So 3 platforms enduku asalu? Oka platform saripotundi kada, 3 platforms endu nechukovali మనం? So currently most of the project teams they are using at least 2 platforms. 2 platforms ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా. సో ఎందుకు 2 ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తారా అంటే డిఫరెంట్ కాస్టింగ్, డిఫరెంట్ కస్టమర్స్. సో AWS సర్వీసెస్ అని కూడా బిట్ కాస్ట్లీయర్ మన కేసు. సో నెంబర్ ఆఫ్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయండి? ఒకటే ఉండొచ్చు కదా హైదరాబాద్ లో, మన సిటీస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఒకటే పెట్టచ్చు కదా. రత్నదీప్ ఉంటుంది, విజేత ఉంటుంది, మోర్, ఇలా డిఫరెంట్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే డిఫరెంట్ క్వాలిటీ, డిఫరెంట్ కాస్టింగ్, రైట్? సో అలానే AWS కూడా, AWS bit costlier, quality service, right? Azure bit lower cost, lower quality, right? So Google Cloud bit lower cost, bit lower quality. So different customers ఉంటారండి. ఇప్పుడు అమెరికాస్ కస్టమర్స్, నార్త్ అమెరికా కస్టమర్స్ అంతా కూడా మాకు సర్వీసెస్ అన్ని క్వాలిటీ కావాలి, బిట్ కాస్ట్లియర్ అయినా నో ఇష్యూస్ అంటారు. సో వాళ్ళకి AWS సర్వీస్ ఇచ్చేస్తాం. సో Azure యూరోప్ క్లయింట్స్ అంతా కూడా Azure కావాలండి, రైట్? సో అలా డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ క్వాలిటీ. సో మీరు అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ తెచ్చుకుంటే సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రాజెక్ట్ ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా క్రాక్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వి డిజైన్ లైక్ దిస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ 3 ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ AWS లో 18 సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయండి. నాట్ ఆల్ సర్వీసెస్, అన్ని సర్వీసెస్ అవసరం లేదు మనకు. మీరు ఫుల్ గా AWS నేర్చుకున్నా ఓన్లీ AWS మీద జాబ్స్ లేవు, రైట్? సో అందుకే మనకి ఎంతవరకు అవసరమో DevOps కి అంతవరకు కవర్ అవుతుంది, 18 సర్వీసెస్. సో Azure లో, గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరకు కవర్ అవుతుంది. సో అవి మీకు ఒకసారి మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఏ కార్ అయినా డ్రైవ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఒకటే కార్ మాస్టర్ లెవెల్లో డ్రైవ్ మనకు అవసరం లేదు కదా. ఒక డ్రైవింగ్, ఒక కార్ నడిపారు అనుకోండి, మీరు ఏ కార్ అయినా డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే మనం ఎంతవరకు DevOps అవసరం ఉంటుందో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అంతవరకు నేర్చుకుంటాం, రైట్? యా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో లైనక్స్ లో వాట్ ఈస్ లైనక్స్, వాట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లైనక్స్ అండ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ 3 days ఉంటుంది మనకి, 3 days. నెక్స్ట్, సో గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, నెక్సస్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్కాట్. So even Python scripting basics also will be covered in sessions. So ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఏమనుకుంటున్నామంటే, సో జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అంటే లాస్ట్ లో కాకుండా, సో టూల్స్ జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్టు, యాన్సిబుల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్టు, క్యూబర్నెటిస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్టు, టెరాఫార్మ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్టు, అలా ప్లాన్ చేస్తాం ఈ బ్యాచ్ నుంచి. ఇది ఓల్డ్ బ్యాచెస్ కి. సో అన్ని టూల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్టులు చెప్పాం.
సో కానీ ఇప్పుడు టూల్ వైజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్. సో ఇవి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. సో ఇవి కాకుండా స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతుంటాయి మిడిల్లో మనకి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 2 months నుంచి 2 months 10 days అలా పడుతుంది మన కోర్స్. డైలీ 1.5 hour మండే టు ఫ్రైడే, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ AWS, Azure, GCP కవర్ అవుతుంది. డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి, చాలా డీప్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటాం కదా, ఇన్ని టూల్స్ రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయమా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అన్ని టూల్స్ అన్ని ప్రాజెక్ట్ లో ఉండవు. 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ. మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉండే టూల్స్ ఏంటంటే 1 or 2 టూల్స్, మాక్సిమం 3 టూల్స్, రైట్? సో మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఒక్కటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, గిట్ జెన్కిన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. సో యాన్సిబుల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది, అండ్ డోకర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే, సో వీ కెన్ ఫిట్ ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ని టూల్స్ ఉంటే మీకు ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా మీరు క్రాక్ చేయగలరు, రైట్? యా, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ మాడ్యూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ కోర్ టూల్స్ అండి. ఈ 4 టూల్స్ డెవాప్స్ టూల్స్. సో గిట్హబ్, మావెన్, జెన్కిన్స్, నెక్సస్, అపాచీ, ఈ టూల్స్ కాకుండా ఈ 4 టూల్స్ చాలా కోర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో క్యూబర్నెటిస్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో నియర్లీ 8 hours పడుతుందండి, 8 to 9 hours పడుతుంది. సో 9 hours 8 to 10 hours పడుతుంది క్యూబర్నెటిస్. చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. సో టెరాఫార్మ్ కూడా చాలా డీప్ గా వెళ్ళిపోతాం, రైట్? సో ఈ టూల్స్ 4 టూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. ఓకే, యా. సో డెవలపర్స్ టూల్స్ ఏంటంటే గిట్ అనేది కంప్లీట్ గా డెవలపర్ టూల్. గిట్ లోనే డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్, వై వీ నీడ్ టు లెర్న్ గిట్? ఎందుకు అంటే, సో సమ్ టైమ్స్ డెవలపర్స్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్. దట్ ఈస్ వై వీ రిక్వైర్డ్ గిట్. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. So Ram, what is the roadmap? Roadmap is we'll start మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇదా ఏంటంటే గిట్హబ్, మావెన్, AWS, Azure, Google Cloud, Dockers, దట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆర్ మొత్తానికి ఎలాగ ఉంటుంది ఇది? ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే బేసిక్స్ ఉంటాయి మనకి. 2 days బేసిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి ఒక 2 days. ఎందుకంటే నా బ్యాచ్ లో ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ కేసు ఎక్కువ ఉంటారు, రైట్? సో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళినా, డైరెక్ట్ గా డెవాప్స్ లోకి వెళ్ళినా సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదు. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి 2 days. తర్వాత స్లోగా AWS లోకి ఎంటర్ అవుతాం. అసలు AWS అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ లో సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి, స్లోగా ఎంటర్ అవుతాం. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, స్లోగా క్లౌడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం, రైట్? సో AWS కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైనక్స్ కవర్ అవుతుంది, లైనక్స్ బేసిక్స్. లైనక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెవాప్స్ టూల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, ఇలా 1 by 1. సో ఒకసారి డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు Azure, మైక్రోసాఫ్ట్ Azure, తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి, రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్స్ లాస్ట్ లో కాకుండా మిడిల్ లో పెడదామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ పర్ ది కన్వెంట్ విల్ సీ దట్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్ మిడిల్ లో పెడితే మనం వీకెండ్ పెట్టుకోవాలి. సో ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ 1.5 hour 2 hours లో ఉంటుంది, రైట్? సో అది ప్లాన్ చేద్దాం, రైట్? సో అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయండి. సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్. చాలా డీప్ గా రియల్ టైమ్ లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అవన్నీ చేస్తాం ఇక్కడ మనం, రైట్? సో మన రిక్వైర్మెంట్స్, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీకు ఏ ల్యాప్టాప్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తాయి, either i3 or i5. So can you mute everyone for a few minutes? So some background noise is coming here. So మీరు i3 or i5 ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా మనం ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేయం, డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఈ టూల్స్ కి లైసెన్సింగ్ కూడా అవసరం లేదు మనకి, రైట్? ఇవన్నీ ఫ్రీవేర్. ఓకే, సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. క్లౌడ్ లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం AWS లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో we need one laptop and internet connectivity, that's it.
ఇంటర్నెట్ ఉండి ల్యాప్టాప్ ఉంటే చాలు. మన క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం, క్లౌడ్ లోనే వర్క్ చేస్తాం, రైట్? Yeah. So before going to further slides, everyone, can you provide your email address and phone number here? So because we'll provide you recording session, demo recording, and some documents, course content. In the chat, can you provide your email address and phone number? So my mobile number is, my name is Ram, DevOps trainer, DevOps and cloud trainer. So my phone number is 96422 11711. So this is my number. So trainers, they never share their personal numbers. Okay, but from Harsha Trainings, we share our numbers. Okay, you can take down my number. So every student will have my number, personal number. Anytime you can contact me, you can reach out to me, right? So every batch will have one WhatsApp group. ప్రతి బ్యాచ్ కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ లో అందరిని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా గ్రూప్ లో పెట్టొచ్చు, రైట్? యా, సో these are the numbers you can say, you can take down. This is institute number, this is my number. You can take down this, you can save this number. Everyone, can you provide your phone number, WhatsApp number, and email address in the chat, GoToMeeting chat? So, hi sir. Are we also going to cover Git CI/CD pipeline? How to build the pipeline using Git? Yes, definitely. CI/CD, yes. We'll go deep dive. Yes, CI/CD is most important, correctly, right? So Yes. CI/CD లేకుండా మనకు DevOps agile methodology ఉండదు, right? CI/CD will go deep dive. So different, different Git methodologies cloud ఉంటాయి. pipeline trigger చేయడం. Yes, pipelines, different pipelines ఉంటాయి. సో పైప్లైన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చాలా డీప్ గా ఉంటాయి. Hello. Yeah, go ahead please. Yes, go ahead please. Hello. Yeah, చెప్పండి వినపడుతుందా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? సార్ యాక్చువల్గా మా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఫినాన్స్ సార్. ఇవి డెవలప్స్ లో జాయిన్ అవుతే గెట్టిన అవుతాం సార్ మేము. రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. సో మీరు ఫైనాన్స్ డొమైన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏమి లేవండి. ఓకే, సో నా బ్యాచ్ లో ఎలా ఉంటారంటే నాన్ ఐటీ గేస్ కూడా డెవాప్స్ కి స్విచ్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్ లో సెటిల్ అయ్యారు. నాన్ ఐటీ గేస్ అంటే సివిల్ ఇంజనీర్స్, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, రైట్? ఇంకా కెమికల్ ఇంజనీర్స్, ఈవెన్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్ గైస్ కూడా, పాలిటెక్నిక్ చదివిన వాళ్ళు కూడా సో కోర్స్ నేర్చుకుని ప్రాజెక్ట్ లో సెటిల్ అయిన మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఉన్నారు. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా పర్లేదు. సో డైలీ యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్ 1.5 hours to 2 hours. చెప్పింది చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తే విత్ ఇన్ 2 months లో మీరు జాబ్ ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు. సో డైలీ మీకు ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీరు దగ్గరలో ఉంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చేయండి. 3rd floor లో, ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యావింగ్ 2 floors. 3rd floor లో ల్యాబ్ ఉంటుంది, ల్యాబ్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. సార్ రోడ్ నెంబర్ 1 కుకట్పల్లి. ఎస్, రోడ్ నెంబర్ 1 కుకట్పల్లి. ఎస్, సో 3rd floor లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ 2 o'clock వరకు ఉంటాను. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వచ్చి అడగొచ్చు, రైట్? కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదండి. కోడింగ్ జీరో కోడింగ్ ఎక్కడ ఉండదు. స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటాయి. Okay, sir. So can you explain about the fresher style, sir? What we can expect from starting? Right. Freshers, yes. So నా బ్యాచ్ లో ఫ్రెషర్స్ నాన్ ఐటీ గైస్ 50% ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక 40 members ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, నా బ్యాచ్ లో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఎలా ఉంటాయి చెప్తాను. జస్ట్ మ్యూట్ లో పెట్టండి, ఒక 2 minutes మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నా బ్యాచ్ ఎలా ఉంటాయంటే, సరే వాట్సాప్ వెబ్ కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి. డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాచ్ 66 బ్యాచ్, ప్రజెంట్ ఈ బ్యాచ్ మన బ్యాచ్ 66 బ్యాచ్. సో 65 బ్యాచ్ 7 AM బ్యాచ్ ఉంది, ప్రజెంట్ రన్ అవుతుంది. 64 బ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ లో ఉంది, 11 AM ఉంటుంది. 63 బ్యాచ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఈ ప్లేస్ లో మన బ్యాచ్ టైమింగ్ ఈ బ్యాచ్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్ లో మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారంటే చూడండి, 63 లో 51 పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే,
సో 64 లో 45 మెంబర్స్, 65 బ్యాచ్ 40 మెంబర్స్. సో ఇలా ఉంటారు. సో ఈ 40 మెంబర్స్ లో 50% అంటే 20 మెంబర్స్ నాన్ ఐటీ కేసు ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు. ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది అడిగారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ కొన్ని ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఎక్కువ అంటే, సో కాస్ట్ కటింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అందుకని ఫ్రెషర్స్ ని తీసుకుంటున్నారు. సో ఆ ప్యాకేజ్ ని డివైడ్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు బాగా. ఎందుకు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎస్ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి, అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని కూడా ఎలా తీసుకుంటారంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్లో తీసుకోరు. దే విల్ జాయిన్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో నా టీంలో ఒక అతను జాయిన్ అయ్యాడు రీసెంట్ గా, ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఈజ్ హ్యావింగ్ 18 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 18 years. ఈ జాయిన్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, జస్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్. సో లాస్ట్ 2.5 years డెవాప్స్ పెట్టుకున్నాడు రెజ్యూమ్ లో. రిమైనింగ్ అంతా కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్స్, ప్రీవియస్ టెక్నాలజీస్. సో రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాడు ఒక 3 months బ్యాక్. సో ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ జెనికిన్స్, ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ గిట్, ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆల్సో, రైట్. సో ప్యాకేజ్ కూడా ఎలా ఇస్తారు అంటే మీ ఓవరాల్ మీద ఇస్తారు, డెవాప్స్ మీద ఇవ్వరండి ఎక్కడ కూడా. ఓకే, సో అదే ఫ్రెషర్ అనుకోండి, ఫ్రెషర్ కి ఎలా ఉందంటే ప్యాకేజ్ 4.5 నుంచి 6 వరకు ఉంది ప్రజెంట్ డెవాప్స్ కి. డెవాప్స్ ఫ్రెషర్స్ కి 4.5 lakhs నుంచి 6 lakhs వరకు ఉంది. సో రీసెంట్ గా నా బ్యాచ్ లో ప్రీవియస్ 63 బ్యాచ్ లో ఇద్దరు క్రాక్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ. ఒక పర్సన్ వినయ్ అని, సాయి బాబు అని, ఇద్దరు క్రాక్ చేశారు రీసెంట్ గా. సో దే గాట్ 5 lakh ప్యాకేజ్. ఒక పర్సన్ టీసీఎస్ లో వచ్చింది, ఒక పర్సన్ కి ఎన్జిఏ అనుకుంటా, నార్త్ గేట్ రెస్టో అని ఒక కంపెనీ ఉంది, సో ఆ కంపెనీలో వచ్చింది. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్ కి అయితే మినిమం 5 lakhs ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకైతే సో వాళ్ళకున్న ప్యాకేజ్ మీద 30% ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో వన్ ఆఫ్ మై ఎక్స్ కొలీగ్ రీసెంట్లీ స్విచ్ టు దేర్ కంపెనీ, రీసెంట్లీ స్విచ్ టు న్యూ కంపెనీ. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ స్విచ్ అయ్యాడు రీసెంట్ గా. నా ఎక్స్ కొలీగ్ మా కంపెనీ నుంచి, ప్రీవియస్ కంపెనీ నుంచి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాడు రీసెంట్ గా, హెచ్ఎస్బిసికి వెళ్ళాడు. ఈజ్ హ్యావింగ్ 8 years ఎక్స్పీరియన్స్, DevOps, cloud and DevOps and other technologies. Okay, so he got 42 lakh package in HSBC. He's working in Kubernetes, right? So currently DevOps packages are very good. They are giving whatever you ask. ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చేలా ఉన్నారు ప్రజెంట్, డిమాండ్ అలా ఉంది, రైట్. సో యూ కెన్ చెక్ నౌకరీలో, లింక్డ్ఇన్ లో చెక్ చేయండి. సో మీకు plenty of openings. Yeah, go ahead please. Sir, DevOps plus AWS both are same. It's not different. So both are. Yeah, so DevOps అంటే ఆటోమేషన్, AWS అంటే క్లౌడ్ ఫ్లాట్, రైట్. సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైన మనం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో DevOps టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి వర్క్ చేస్తాం, ఆటోమేషన్ చేస్తాం. Okay. Sir, Azure and Azure also is different, no sir? AWS, Azure, GCP ఈ 3 కూడా ప్లాట్ఫామ్స్ అండి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. మీరు ఒక్క ప్లాట్ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. AWS పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే Azure, GCP చాలా ఈజీ. Okay. సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నా చెప్తారా? సర్టిఫికేషన్స్, రైట్. సర్టిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అండి. సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటే మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 members షార్ట్ లిస్ట్ అనుకోండి, 5 members కి 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్ లో. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా ఏమైనా చెక్ చేస్తారు, సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్. సో మీరు కావాలంటే AWS సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు, Azure చేయొచ్చు, GCP చేయొచ్చు. సో సర్టిఫికేషన్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి, సపోర్ట్ అంతా నేను ఇస్తాను మీకు కావాలంటే. ఓకే, మీరు ఓన్ గా రాస్తారు, మీరు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవుతానంటే I'll prepare you to write your own. సో మీకు సపోర్ట్ కావాలంటే విల్ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్ అంటే మా పర్సన్స్ ప్రమోటింగ్ సెంటర్ లో ఉన్నారు, దే గివ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, యా. What is the timing of classes? I have one question. చెప్పండి, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? Timing classes. Will you be providing డైలీ క్లాసెస్? Yes. ఓకే,
సో డైలీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందండి, ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టు బ్యాచ్. సో మీకు మాకు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయడం ఉండదు ఇంకా. ఓకే, ఈ రోజు డెమో జరిగింది Okay. కదా, రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఒకసారి డెమో కంప్లీట్ అయిందంటే రెగ్యులర్ స్టార్ట్ అయింది, బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు. మళ్ళీ 1 week పోస్ట్ పోన్ చేసి అలా ఉండదు మా దగ్గర. డెమో అయిందంటే What is బ్యాచ్ the స్టార్ట్ అయినట్టు. Okay, sir. What is the fee for 2 months or 2 months? Yeah, course fee is actually 22,000. We are Okay. giving 20,000. Okay, so 20,000 is now the course fee. Yeah, so you can make through. We'll provide you details. Okay, we'll provide you details. How can you make the Thank you. Okay, thank you. Sir, placement is assisted or compulsory? placements assistance ఇస్తామండి. ఎందుకంటే సో గ్యారంటీ ఎవరెవరు జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్తే మీరు నమ్మకండి బయట. ఓకే, సో జాబ్ గ్యారంటీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నది ఫేక్. ఓకే, వి ప్రొవైడ్ యూ అసిస్టెన్స్, 100% అసిస్టెన్స్. మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తాం. రైట్, అది ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాం? విల్ ప్రిపేర్ యూ రెజ్యూమ్ కూడా, మీ రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. రైట్, సో మీకు FAQs, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, సో మీకు ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తాయి, రియల్ టైంలో డే టు డే ఏమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఇలా మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. రైట్, సో ఇఫ్ యూ మీరు క్రాక్ చేయగలిగితే ఫైన్, లేదంటే అదర్ సపోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అదేంటంటే Okay, sir. Okay, understood. రైట్, సో ఇక్కడ మన సపోర్ట్ లో డైలీ రికార్డింగ్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వీడియో రికార్డింగ్స్ డైలీ మీకు వస్తాయి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ల్యాప్టాప్ లో. రైట్, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ మీకు టూల్ వైజ్, టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రైట్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా సాఫ్ట్ కాపీ మీకు గ్రూప్ లో వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ప్రాక్టీస్ లో, మీరు ఆ స్క్రీన్ షాట్ గ్రూప్ లో పెట్టాలి. ఇక్కడ మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా, గ్రూప్ లో చూడండి, ఇక్కడ డౌట్ వస్తే ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్ లో పెడతా ఉంటారు. సిహియర్ ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్ లో పెడతారు, ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఈ గ్రూప్ లో పెడతా ఉంటారు. రైట్, సో అది నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. ఎవరైనా ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు సొల్యూషన్ ఇస్తారు, లేదంటే ఐ గివ్ యూ సొల్యూషన్. రైట్, సో మీకు ఇంకా రిజాల్వ్ కాలేదనుకోండి డైరెక్ట్ గా నన్ను అడగొచ్చు, నాకు కూడా పెట్టచ్చు. ఓకే, నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా నాకు కూడా పింగ్ చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. రెజ్యూమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ సపోర్ట్. ఫైన్, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ Ram. English batch. Okay. ఏంటండి, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? So this is This Telugu batch? English batch. Can we get English recordings of previous batch, sir? We'll discuss that. Yes, I'll give you. Yes, sure. We'll provide. Don't worry. Because You I can, don't want to wait for other English batch. Right. You can ping me. We'll discuss. You have my number, right? You can ping me. We'll discuss. Yeah. Okay. Right. Any other questions, anyone? Ram, Pavan here again. Ram, ఏంటంటే so previously I have attended in some other batch, probably in 3 years down the line. So అప్పుడు ఏమైందంటే, so I was stuck in GitHub and other things when I was doing some of the things, and the things it is not because what it is happened to us in the real time we are doing, మనకి టైం ఉండదు. సో 3-4 క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి ఒకసారి నీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే లాస్ట్కి ప్రాబ్లం అయ్యి, సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కడ నేను నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేశాను, వాళ్ళు మనకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవాళ చెప్పారు, ఇవాళ వెడ్నెస్డే స్టార్ట్ అయింది అనుకో, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే నాకు టైం అవ్వలేదు. సండే నేను కనెక్ట్ అయ్యి అన్ని చేద్దాం అనుకున్నప్పటికీ కొన్ని అక్కడ వచ్చి అక్కడ ఆగిపోతున్నాం. వీ కెనాట్ గో ఫర్దర్. సో డైలీ రికార్డింగ్స్ ఉంటే మనకి మన ఈ గో టు డౌన్ ఏదన్నా గో టు వెబినార్, ఈ వెబినార్ లో ఉంటే మనకి చూసుకోవచ్చు డైలీ రికార్డింగ్స్. మీరు చెప్పింది అది ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్. సో రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎస్, మీరు రికార్డింగ్ గో త్రూ అయ్యి మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే నోట్ డౌన్ చేసుకుని టేక్ డౌన్ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీ టైం మీరు అడగొచ్చు. ఓకే. దట్ సపోర్ట్ అయ్యి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఫైన్, సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? టైమింగ్స్ సో 8:30 to 10. సో ఫస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ మనకు 1 hour ఉంటుంది, 8:30 to 9:30 ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సెషన్స్ ఒక 4 సెషన్స్ వరకు 1 hour ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఖచ్చితంగా 1.5 hour ఉంటుంది. రైట్,
So 8:30 to 10. That is fixed timing. It will not change. It will not be changed, right? Yeah. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? 2 months 10 days ఉంటుందండి ఇయర్లీ. 2 months అంటాం కానీ 2 months లో అవ్వదు. 10 days ఎక్స్ట్రానే ఉంటుంది. 1.5 hour డైలీ, మండే టు ఫ్రైడే. సో మనకి 70 to 75 hours ఉంటుంది కోర్స్ మొత్తం. 70 to 75 hours. సో మనకి మీటింగ్ ఐడి అనేది సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ మారుతుందా ఏమైనా? ఏదండి? మీటింగ్ ఐడి సేమే ఉంటుందా లేకపోతే ఏమైనా మారుతుందా మళ్ళీ? రేపు కూడా ఇదే ఉంటుంది. టుమారో ఆల్సో మీటింగ్ ఐడి విల్ బి సేమ్. సో మీటింగ్ ఐడి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీటింగ్ ఐడి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా. మీరు సేమ్ లింక్ ఐడి, సేమ్ లింక్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు రేపు. ఓకే, యా. సో ఓకే, అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే నుంచి ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా చేస్తే డెఫినెట్ గా క్రాక్ చేయొచ్చండి. సో అది ఎలా క్రాక్ చేయాలంటే నేను గైడ్ చేస్తాను. నాన్ ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఐటీకి మూవాలనుకుంటే సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి? ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే, సో వీ ప్రొవైడ్ అండి, మాకు ఒక 10 కంపెనీస్ వరకు మా దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఆ కంపెనీస్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దానికి ఎంత అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కొంత. సో అది ఒక ఫేక్ లా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, రెజ్యూమ్ పెట్టుకుని. సో ఆ కంపెనీస్ అనేది జెన్యున్ కంపెనీస్, మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు, రైట్? అది పెట్టుకుని మీరు ట్రై చేస్తే ఈజీగా ట్రాక్ అవుతుంది. సో మా స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో ఆల్రెడీ సెటిల్ అయ్యారు ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి. డోంట్ వరీ, ఓకే, విల్ ప్రొవైడ్ యూ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Suppose we have 2 years of experience, so how much we can expect from the package? Yeah, same question. అంతే. మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. Can you come again? Suppose if we have a 2 years of experience, so how much we can expect from the DevOps? 2 years experience కి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్యాకేజ్. ఓకే, సో Yes, నార్మల్ గా yes, నార్మల్ డెవలపర్ కి, టెస్టర్స్ కి, అడ్మిన్స్ కి ఉండే ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1:1.5 రేషియో. అంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, 3 lakhs ప్యాకేజ్, నాట్ 3 lakhs. 1:1.5 అంటే 2 years ఉంటే ఎంత ఉంటుందండి? 5 lakhs, అంతే కదా. 1:1.5 అంటే అంతే కదండి, రైట్? సో అదే మీకు డెవాప్స్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే 1:2 అంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే, సారీ అండి, 1:1.5 అంటే 1:2 అంటే డబుల్ కదా. ఓకే, సో 2 years ఉంటే 3 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తుంది నార్మల్గా అయితే. కానీ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే డబుల్, అంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 4 lakh. అది నార్మల్ ఆన్ అండ్ ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్. కానీ సో ప్రజెంట్ నా యంగర్ బ్రదర్ కూడా రీసెంట్ గా నేర్చుకున్న డెవాప్స్. సో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ క్రాక్ ద ఎంట్రీ ఇన్ టీసీఎస్, ఈ గాట్ 9 lakhs. నేను చెప్పిన ప్యాకేజ్ ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్, కానీ డెవాప్స్ ఇయర్స్ కి మోర్ దెన్ దట్ ఇస్తున్నారు ప్రజెంట్. ఓకే, సో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 9 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది మా బ్రదర్ టీసీఎస్ లో రీసెంట్గా, రైట్? యా, సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్. ఇంటర్వ్యూలో నెగోషియేట్ చేయాలి, అది ఎలా మాట్లాడాలి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, రైట్? యా, సో ప్యాకేజెస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మీరు 2 years తోటి మినిమం 7 to 8 lakhs అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ అలా ఇస్తున్నారు. రామ్, నాది ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నది. సో నేను ఇక్కడ సో IBM లోనే ఉన్నాను, మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా నా ఇది ప్రాబ్లం ఏంది. సో ఐఎమ్ కరెంట్లీ నాకు 18 lakhs ఉంది, 18 years ఎక్స్పీరియన్స్. 18 కదా ఓవరాల్ వచ్చినప్పుడు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నది. 20 కాకపోయినా మనం 18 పెట్టుకున్న ఇది ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అవుట్ సైడ్ ద ఇండస్ట్రీ? సో మీరు 18 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకున్న ప్యాకేజ్ పైన 50% ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 50% మినిమం. అంటే మీకు 18 ఉంటే సో 18 పైన 9 lakhs యాడ్ చేసుకోండి, 27 lakhs వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, 50% మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. ప్లస్ అది ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం ఇవన్నీ అప్డేట్స్ చేసి కెన్ ఐ గో యాజ్ ఎ మేనేజర్ అగైన్? సో లేదంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కింద వెళ్ళాలా? లేదండి, నా బ్యాచ్ లో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో ఒక సీనియర్ మేనేజర్ జాయిన్ అయ్యారు.
Okay. Okay. He was working with one small company. Recently, once started the course, he switched to Microns. Microns is one of the products at the company. He joined as a manager. అంటే ఒక మేనేజర్ గా చేసినప్పుడు మళ్ళీ డెవాప్స్ దగ్గర రారు, మేనేజర్ గానే వెళ్తారు. అదే నేను ఇక్కడ చేస్తున్న సీనియర్ మేనేజరే 70 రిసోర్సెస్ ఉన్నది. అదృష్టం ఇలాగయ్యి మీకు చెప్పాను కదా. సో థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ సేమ్. సో ఓకే, ఐ గాట్. ఓకే, మీరు మేనేజర్ మళ్ళీ మీరు మేనేజర్ కాబట్టి మేనేజర్ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ సార్. ఫైన్. సో టుమారో ఆల్సో సేమ్ లింక్ విల్ వర్క్. రేపు కూడా ఇదే లింక్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఓకే, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ. యూ విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ టుడే. ఓకే, సో ద ఫీ వుడ్ బి 20,000. ఓకే, యా, టుమారో ఆల్సో కెన్ అటెండ్, రైట్? యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ టుమారో ఆల్సో. ఫైన్. ఓకే, సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎనీవన్? ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా? అది గో టు డౌన్లోడ్ చేయాలా ఏంటి, లేకపోతే డైరెక్ట్ వెబ్ యూఆర్ఎల్ నుంచి వెళ్ళాలా? అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వెబ్ కనెక్టెడ్. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కావాలంటే, లేదంటే డైరెక్ట్ వెబ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటన్నది చూద్దాం థియరిటికల్ గా. సో బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది. సో విల్ సీ ద tomorrow how to why the project teams are looking at cloud, what is the importance, what is cost cutting. సో ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా క్లౌడ్ కి ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, ఇదంతా కూడా రేపు చెక్ చేద్దాం, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? సో టుమారో సెషన్ విల్ స్టార్ట్ షార్ప్ 8:30. ఓకే, యా, యూ కెన్ జాయిన్ బై 8:30, రైట్? సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. సో నా నెంబర్ ఇచ్చాను కదా, నాకు పింగ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ టు మీ కెన్ కాల్ మీ, రైట్? విల్ డిస్కస్. ఓకే సార్. యా, సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి. సో విల్ కనెక్ట్ టుమారో at 8:30 sharp and we'll discuss about cloud tomorrow. Fine. Yeah, thank you all.